E pra ouvir mesmo as negociações... espírito perdido. Pra ouvir a negociação de paz entre a Kokomi e a Raiden. Engraçado que quando eu vi esse trecho, porque eu pesquisava muita coisa da Kokomi, em que ela aparecia, pra poder fazer os edits pro TikTok. Quando eu via esse trecho dela com a Raiden, eu pensava que era do início, né, da missão. Na verdade, que a missão iniciava com essa tentativa de acordo de paz e tal. Mas nem é. Na verdade, é no momento mais pro final do que outra coisa. Avançou, né, lixo? Avançou. Mas pra onde? Eu não vi. Coitado do espírito perdido. Coitado do espírito perdido. Ai, agora nunca mais eu consigo... Eu não posso mais fazer os meus... por causa da Michelle, me deixa traumatizado porque eu sou Meiari. Eu não quero ser conhecido pelo gemidão. Não. Não era pra isso acontecer. It's my lucky day. Hold the line. My, you're in for a little shock. Come a little closer. Finally, to the ferry. Finally, No pain, no gain. Putz, esqueci qual é a merda da hora que esse idiota quer. 10 horas e meio-dia. Eu fico até com medo de olhar o coisa agora, porque... Cara, eu tenho certeza que realmente bugou um pouco. Infelizmente, eu acho que eu perdi muito, sabe? Perdi muito... Muita gema com missão que eu tava fazendo em Sumeru e tal. Bananou-se legal agora. Espero que o 20 venha antes no 50-50, porque mais 90 de oração não vai ser legal, gente. Enfim, vamos logo para essa negociação de paz. Em que eu sou totalmente do lado da Kokomi. A gente sabe que, politicamente falando, a nossa ilha é mais fraca, por ser muito menor também. Mas isso não quer dizer que não dê pra gente jogar o jogo. Não é? Your Excellency. Tô pronto, sim. These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex. I took the liberty of writing them all down. Whoa. Let's see. Fierce dispute. Wow. There are so many. But glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiation. As the divine priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But excellent. Tá voando, né? rise. Ah, não dá. Careless.
crumble. Ué, cadê o brinquedo? Cadê o negócio flutuando, meu senhor? Ai, caramba. Ah, mentira. Sai fora. Vai a merda, então. Pô, a negociação de paz é longe pra cacete, hein? A gente que foi até eles, né? Quanto de... Tinha que ser mesmo. Tu te dá raiva. Tô tão ansioso pra ouvir você. Ai, na real tá numa ilha aleatória, né? Ó, vamos ver. Aqui é bem alto. E eu sei que quando você cai atacando, você não morre. Porém, você perde vida. Vamos descobrir se morre ou perde só... Ah! Olha, perdeu uma vida ali, mas não sei quanto ainda. Eu acho que ele não morreu mesmo, não. Não veio a It's been própria a while, Shogun? Kujo-Sara. I believe the last time we... Yes, where you dealt. But before we go any further, what are you doing? That's right. She's here to bear witness. She experienced the war between us firsthand and has made an enormous contribution towards security. Seems reasonable. Then let's. The first item is the maritime administration issue. During wartime, we intend to remove these restrictions. But going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay. That's fine. But if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while any losses they sustain due to issues of public security. Accepted. Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessel. Negotiations seem to be... The next item has to do with the movement of people and in the past. Our people have been subjected to lengthy interrogations. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business captain. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is... Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Leave Lendária. that aside for now, then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will... De That jeito just nenhum. isn't feasible. Not in... With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate You Kujo scum! Colluding with the Fatui isn't low enough for... Comrades, never trust the Kujo! Let's get them! Protect Madam Kujo! Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? Melhor deixar pro próximo. Which one is it? A Five é muito boa, na moral.
next one, but hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu. The situation rest assured, I am fully aware of your concerns, Madam Kujo. This is rather serious. Excuse me for a moment. Nobody makes another move. You two! Speak. I wouldn't exactly call it collusion. We were approached by a few Fatui. They, at the time, But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Wada. With respect, ma'am, there was no collusion. That's enough. Might I remind you that this is the Fatui? You should be having no interaction with them. So. The Fatui's main forces have already left Inazuma. Her subordinates. So they're out for revenge. One day, we bear responsibility. My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of... But of course, Madam Kujo. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now. But we shall revisit it as for the trade issues we raised. I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides... Seems like Kujo-sara's on the defensive. Posso estar enganado, mas me parece que talvez tenha sido tudo um plano da Kokomi, então, montar uma conspiração com a galera de Inazuma, exatamente para que eles tenham um conflito interno e não possam colocar nos termos de paz que eles precisam controlar militarmente a ilha Watatsumi, né? Porque eles têm problemas internos para resolver ainda, né? Os militares não têm os ideais todos unidos. Me causou realmente essa impressão por causa da piscadinha dela, the óbvio. grand strategist of Watatsumi Island was a skilled I hope that when we meet again, we can continue these I think we can leave things there for today. Once I get back, I should inform you that we took out a Fatui camp recently. I suspect that before long, I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to... I will bear this in mind. I shall take my leave now. Engraçado, achei a Sarah muito mais humilde do que eu pensava. Let's discuss it after we get back. Kokomi deve estar querendo... Mas querendo ou não, essas coisas chateiam, tá? Eu já deixei claro nos outros gameplays, entendo os soldados e tudo mais, mas a Kokomi tá certa, ela é a rainha, ela é a líder, ela precisa pensar numa paz real. Não dá pra esperar que a ilha fique lutando por 300 anos sem parar, isso seria uma loucura pra todo mundo. Então a Kokomi realmente tá certa. Your Excellency! I have already been Nossa, informed on the a ideia reasons sobre for your política no actions. episódio dela. You believe the Tem Tenryou tudo que se Commission to be propõe. untrustworthy and sought to sabotage. Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yeah. But Your Excellency, Não, so então many na comrades have realidade sacrificed ela themselves não in the line of sabia. duty. If we stop now, Não, só aren't all que of our como efforts os going próprios to waste? soldados dela também não queriam que desse certo, isso acabou salvando todo mundo. I want to muita keep gente morreu, fighting. eu sei como I é want isso. ultimate. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others. During the war, there were highs and there were lows, and in the end, there was a glorious victory. But you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. I understand, I do. And the fault is, it was largely an oversight on my part. I taught you to nurture a warrior's will. It's not your fault, Your Excellency. Either way, we are ready to accept sentence. Very well. Then I hereby declare... Inocente, claro. that as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watat. You and your comrades will all be welcome to join.
But be warned, the training will be Your Excellency, I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. It is right that what Sempre vai haver quem procura guerra, então sempre é preciso haver alguém de extrema confiança. Tipo assim, cometi um crime e eu posso contar com esse soldado para me retirar da ilha e para manter a ilha em segurança. Alguém que compartilhe daquele ideal mesmo, sabe? E é o caso deles. Eles têm esse ideal muito forte dentro deles. A Kokomi, como sempre, perfeito em tudo que faz, extremamente inteligente mesmo. Sempre um passo à frente. Caramba, eu amo. I don't want to hear from any of you again until all of you can take on 2 shogunates. All right, dismissed. Go and report to General Goro. And if there will be no more leniency from... yes, ma'am. From now on, we will thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. Eu amo o título dela, Your Excellency. Kokomi, sério. Tu é a melhor personagem, cara. Se o Vente não existisse, você seria a minha favorita. Não tem como. I can feel my energy level starting to drop. Tem noção que você entregou tudo, né? Ah, eu amei a base secreta dela, cara. Não vou mentir, eu amei. Naquela árvorezinha. Nunca vou esquecer, muito lindo. A missão dela é linda, perfeita. Ai, acho que eu vou até marcar. E Deus, peraí, vamos me ajudar. Pronto. Cansada? Thank you for everything. With your help, peace has recovering. Today was a reminder that I don't go. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. Do you think so? Gente, nem foi essa cena, inclusive, das negociações de paz. Vai ser ela e a Raiden, então nem vai ser nessa missão. In the past, I was concerned, but I realize now that wasn't going far enough. I have a long way to go. But in short, I've still got some maturing to do. Se eu pudesse responder, com certeza eu diria que sim. Ó, 60. Por enquanto tá indo. Acabou, né? Agora é... Gente, eu vou continuar. Não vou mentir, não. Acho que eu vou continuar. Por que não, né? Eu vou continuar porque... Tudo Inazuma, né? Vamos ver se... Mas eu nem conheço esse moço. Ela pediu pra ficar na ilha mais um tempo. Taurus, né? Alguma coisa de Taurus. Taurus é o signo, né? Aquele... touro, né? O touro. Provavelmente eu não vou... Não sei, vamos ver se vai ser interessante o suficiente. Vamos com a chefe dele, né? Caterine? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The adventurers, after assessing the assignment, the guild has concluded that Ah, eu amo como você sempre pensa na gente. Allow me to explain. The Tenryo Commission recently issued an arrest warrant for A gente vai ter que prender ele? You mean those big... That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused, but it doesn't end there. When the Tenryo Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin. Slap him on guess. It's up to us to bring this over. No problemo. This does sound like a job for the Traveler.
I have complete Concordo, confidence Paimon. you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an... On second thought, We are still investigating Arataki Ito's potential motive, but please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with... Thank you. I will await your return. Ad Astra Avisosk. Ad Astra Avisosk. Lendária. É a maior que nós temos. Ah, eu achei que parece interessante, mas eu já tô meio Kokomi, sabe? Tô meio cansado, querendo ir embora já. Ah, aquele outro menino do aventureiro. Eu gosto deles. Monumentally stupid and ran off before. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. wait, you mean he... No, not exactly. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. I'm afraid that I'm not too sure myself. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand. Gostei desse If da I voz desse had to dublador guess, também. his lack of income... Is it just Paimon, or is this... I'm afraid that I don't have much else to tell you. Perhaps you could try asking around some more. Okay. Eu vou continuar aqui, tá?